Good evening. At the beginning, I apologize for being late here today after holding talks with the EU High Representative of the European and the Vice President of the European Commission. We handled different topics, and also we held bilateral talks and also expanded talks. So I apologize if we just come late here today. I would like to welcome with the EU High Representative and the Vice President of the European Commission for his visit to Cairo. Mr. Joseph Borrell is a dear friend, and he gave us the opportunity to communicate in different occasions in the way to support the relations and such vital and key relations for Egypt, and such historical relations between Egypt and its European partners in the framework of the European Commission, and also with all members, and also the relations between peoples is just very historic. And such a close approaches and the clear influence for such wonderful relations. We are facing different challenges, and also the recent developments during the past times. So it requires to have intensive efforts in order to, on the basis of mutual respect, to achieve the joint interests for both sides. For the European Commission and European Union, we are also providing different support, and they are also providing different developmental supporting points, and we have mutual understanding for different issues like migration, and we have such extended relationship for more than 20 years, and it's based on the partnership, genuine partnership between both sides, and also we make sure that we have such a cooperation that can help and that can achieve the interests, and we can also evaluate and also to assess the whole situation and to achieve the targets in a more efficient ways to meet the needs. And we also, in our talks, we also talked about the bilateral relations between the European Commission and Egypt, and different ways for cooperation, and how to create different opportunities, and how to also extend our cooperation in different fields, especially in the field of energy, renewable energy, and how to build stronger bond between Egypt and Europe as well, and also we talked about the global climate change and the challenges that we are facing, and Egypt's endeavors for more sustainable development, and also we handled in our talks the joint interests, and especially in the Middle East issues, the efforts in order to find a lasting solution for the Palestinian cause, and to make the East Jerusalem as its capital, and also we talked about the two-state solution and to end the conflict in the Middle East. We also talked about the developments in Sudan, in Libya, and in the eastern side of Mediterranean, and the human rights file as well. And this comes in consultation with each other
and to have also such fruitful discussions in order to find efficient ways and to increase the capacities, our capacities, and also explain the Egyptian view on the political, economic, and social levels as well, and in order to achieve the targets and the Egyptian government obligation in this regard, and its desire to also to cope with the needs of the Egyptian people. And I think the situation also in Ukraine, the Ukrainian issue also was handled, and especially between such a relation between Kiev and Moscow. And we have the Prime Minister made a visit for both capitals, and so in every situation, in all situations, we deal in light of such a strong cooperation between both sides, and we look forward to increase the investments, European investments, and to increase also the revenues, and we are confident that we can achieve such a high level of sustainable development that can be reflected positively on both sides. And also we talked about illegal migration and how to achieve the stability. And I think that Egypt can play a critical role in this regard, and also to be a model and also to achieve the stability. So I would like to welcome our guest today, the EU High Representative, and we look forward for more opportunities. And I would like to thank him again for his personal efforts that he is exerting, because he is so much convinced about such a genuine cooperation between both sides. And I would like to welcome you, sir, once again. Thank you very much. You have the floor, sir. شكرا جزيلا معالي الوزير سامح شكري، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الترحيب الحار، وأعرف أنك قد رجعت كذلك من رحلة من كييف ومن موسكو، وأقول مرة أخرى أن هذه كانت فرصة طيبة لعقد مثل هذا اللقاء المطول، وقد تناولنا العديد من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك التي تهم كلا الجانبين، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية. هذه هي الزيارة الثانية لي، وهي الزيارة الثانية لي بحكم منصبي كالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا قد التقينا كثيرا في لقاءات ثنائية، وقد وضعنا أطرا كثيرة من أجل تحقيق أهدافنا، وأعتقد أن لدينا الكثير ولدينا كثير من القضايا، ونستطيع أن نحقق أعلى مستوى من التعاون على كافة المستويات. وكان لدي عظيم الشرف للقاء سيادة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وكذلك التقيت كذلك بالأمين العام لجامعة الدول العربية. في خلال هذه الزيارة القصيرة كان هناك كثير من الفوائد التي حقيقة تطلعنا إليها وحققناها بالفعل، خاصة في خضم هذا العالم المليء بالتحديات حاليا. اسمحوا لي أن أقول وبوضوح شديد أن هذه العلاقات الثنائية بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر إنما هي تجلب المنافع والمصالح لكلا الطرفين. أعتقد أنها علاقات مميزة، ونحن نتطلع إلى مزيد من علاقات أفضل. نحن نحاول أن نوسع من هذه العلاقات وأن نطورها حتى نصل إلى مستوى مثالي من التعاون. حينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بملف الطاقة والطاقة المتجددة، فنحن لدينا بالفعل شركاء جادون مثل الجانب المصري، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون، ونحن نسعى كذلك إلى تسريع آفاق التعاون المشتركة،
نسعى إلى تجاوز كافة التحديات من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب التجاري، فبالفعل هناك علاقات قائمة، ونحن نسعى إلى تطوير مثل هذه العلاقات، ونحن نتعاون عن كسب وعن قرب مع الجانب المصري، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات. كثير من المشروعات تناولناها في مباحثاتنا وهي هامة للغاية، ونستطيع أن نحقق أفضل معدل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دفع عملية التنمية إلى الأمام. إذا نحن حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي لدينا رؤية عميقة ولدينا حوار سياسي كذلك، ونسعى إلى تطويره. حينما يتعلق الأمر بملف القضايا الإقليمية وخاصة في السودان، وأعتقد أن قضية السودان قضية هامة للغاية للجانب المصري. بالفعل أن أنتم لديكم أكثر من خلال هذه الأزمة أكثر من 2700 نازح سوداني في مصر. أعتقد أن لديكم بالفعل تحدي كبير هنا، وأعتقد أنه ينبغي توجيه الشكر للجانب المصري، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسعى دوما للتعاون مع الجانب المصري من أجل معالجة هذه القضية ومن أجل استقبال الكثير من اللاجئين ومساعدة مصر في هذا الإطار. نعتقد أن هذا دور أساسي كذلك يقع على عاتقنا، ونحن نقدر ونثمن كثيرا ذاك الدعم الذي تقدموه، وخاصة حينما يتعلق الأمر بكرم الشعب المصري وهذه الاستضافة الكريمة للاجئين السودانيين خلال هذه الأزمة. ونحن بالفعل قمنا بالعديد من المبادرات، وأعتقد أننا ينبغي أن نضع إطارا لإيجاد حلول. وهنا لابد أن نضع في اعتبارنا أن مصر تعد ركنا وركيزة أساسية حينما يتعلق الأمر بالملف الإفريقي، ونحن نشجع ونساند وندعم مصر من أجل تجاوز كافة الصراعات في إفريقيا. ونعرف وندرك جيدا أن مصر دورها دور أساسي في حل كافة الصراعات، وبالتالي لا يمكن تحقيق أي حل بوجود أن يوجد تعاون مشترك بين كل الأطراف، ونحن نؤمن بذلك. حينما يتعلق الأمر بفكرة الهجرة، لقد وجدنا وقرأنا وسمعنا في الإعلام عن ما حدث من غرق المهاجرين على بعض السواحل في البحر المتوسط، وهذا في واقع الأمر إنما يدفع بمزيد من الجهود حتى نستطيع أن نضع حدا لفكرة الهجرة، وأن نضع في اعتبارنا أن هذه الإشكالية وهذا التحدي لا يمكن مواجهته فقط من جانب واحد أو دولة واحدة. نحن نعترف ونؤمن ونقر بذلك، ونرى أن هناك دور رئيسي علينا كذلك في التعاون مع مصر. وأعتقد أننا ينبغي أن نضع حدا لهؤلاء الذين يتاجرون بالبشر وهؤلاء المهربون. نحن ندرك ونعرف جيدا هذه المخاطر، ونستطيع أن نقول أن هؤلاء ينبغي أن يتم وقفهم، وخاصة حينما يتعلق الأمر كذلك بحقوق الأطفال. وقبل أن آتي قبل زيارتي إلى مصر كان هناك كثير من التحديات، وأعتقد أنكم بالفعل تستطيعون تقومون بدور رائع ومميز في هذا الإطار. ربما أعتقد أن مصر بالفعل لديها تحدي كبير، لأن بها عدد كبير من السكان، وفي الوقت ذاته فهي تستضيف آلاف اللاجئين من دول مجاورة، وهذا أمر نقدره للغاية.
وفي واقع الأمر كذلك تقوم مصر بالحفاظ على أرواح هؤلاء الأفراد. وكذلك حينما يتعلق الأمر بالتعاون الأمني فنحن لدينا إطار كذلك لتبادل الآراء والأفكار، ونحن نعتبر أن مصر ستكون بمثابة عنصر استراتيجي للحوار مع القارة الإفريقية. ومن خلال الشراكة فإن القارة الإفريقية، نحن نؤمن بأن القارة الإفريقية تحتاج إلى مزيد من التنمية والمشروعات التنموية، خاصة في مناطق بعيدة مثل الصومال وفي المناطق الساحلية وفي كثير من المناطق الأخرى. وبالتالي فنحن نؤمن كذلك بالتعاون المشترك في هذا الإطار. لقد تبادلنا الآراء كذلك حول عملية السلام وفيما يحدث في ليبيا وفي سوريا، وكذلك بقضية سد النهضة في إثيوبيا. لا أستطيع أن أقوم بتلخيص كل النقاط، لقد تطرقنا إلى كثير من النقاط، وخاصة قضية المياه وما مدى حيوية هذه القضية لمصر، ونحن نعرف ذلك. فالنهر النيل يعد شريانا أساسيا للحياة وللوجود في هذه البلاد، ونحن بالفعل سوف نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار. وبالفعل تناولنا كذلك إشكالية الصراع بين أوكرانيا وروسيا، وهذا الغزو الغير مبرر والذي لا يحمل أي صفة قانونية. ونحن نؤمن ونقر بأن مصر تلعب دورا أساسيا، حتى هناك كثير من التأثير. وأعتقد أن هناك أزمة تتعلق بالغذاء، وهناك كذلك أزمات أخرى ناجمة بسبب هذا الصراع، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وحماية أرواح الأبرياء والمدنيين. ومن أجل ونحن نطالب ونؤمن بالسلام، ونحن نرى أن هذا هو الحل الأمثل. نحن سويا نؤمن بهذا الأمر. هل تعرفون من هو الطرف الأكثر حرصا على السلام؟ إنه الطرف الأوكراني، ونحن نعرف ذلك، ولكن الأمر يتوقف على حسب المواقف والسياقات. وأعتقد أنكم هنا في مصر تمثلون قيادة القارة الإفريقية، وزيارة المسؤولين المصريين لكييف ولموسكو نحن نقدرها، ونتطلع إلى نتائج جيدة من هذه الزيارات من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو السلام، وحتى نحقق السلام العادل والدائم لكافة المناطق في العالم، وحتى نحافظ على أراضي الأوكرانيين. معالي الوزير وصديقي العزيز، شكرا جزيلا مرة أخرى على حفاوة الاستقبال وعلى مناقشة هذه القضايا الهامة، وأنا أتطلع إلى مزيد من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى نستطيع أن نحقق أفضل النتائج لكلا الجانبين. Mr. Ibrahim from أخبار اليوم newspaper. Good evening, Ibrahim Mustafa from Al-Akhbar newspaper. In the past few years, we had momentum when it comes to the relation between Europe and Egypt. Is there more details regarding such a momentum in the relations between European Union and Egypt? Did you understand the question? كما قلت من قبل أن هذه العلاقات هذه
تتحسن في السنوات الأخيرة، ونحن نؤمن كذلك بأن هناك إشكاليات، ونحن نتناول كل الأمور بصراحة، وهذا نرى أن هناك مزيد من التعاون المشترك بين كلا الطرفين من أجل أن، وخاصة في القضايا ذات التحديات مثل السودان وفي إثيوبيا وفي الشرق الأوسط، ونحن بالفعل نسعى إلى تحقيق مزيد من التحسن في هذه العلاقات. We also signed an agreement for the priority agreement in 2021 to 2027, and in such agreement it will include different aspects of cooperation with European Commission and with European Union, and we are planning to put mechanisms and very practical criteria in order to apply all the points, and we look forward for more developmental efforts, more projects that can help to achieve stability with the cooperation with the European Union. I think that this is very important, especially when it comes to the economic level. The European Union is the first partner for Egypt, and we can take the best experience from the European side to develop such projects. We are looking forward to increase the volume of such projects. The economic level is very important, and I think that such a framework is very comprehensive that can achieve the mutual interests for both sides, and we are always having such ambitions to have more and more cooperation while facing the current challenges. And we hope that all the sources, all the resources are available, and also we are confident that we can have such a stronger cooperation between both sides, and to increase also the resources in order to face the challenges that we are facing nowadays. Mr. Ahmed Goma from اليوم السابع newspaper. Good evening, Ahmed Goma. My question to Mr. Joseph. During the past few months, the Palestinian territories witnessed escalations against Palestinians, and especially that we have some Israeli politicians. Could you tell us what is the strategy of the European Union to decrease the escalation between both sides, and how to push for two-state solution in the upcoming few months? فيما يتعلق بالجانب الأوروبي، أعتقد أن الأمر واضحا أن الطريق الوحيد من أجل إنهاء هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل كلا الدولتين، وهو يقوم على أساس التفاوض بين كافة الأطراف. فنحن نؤمن بفكرة السلام، وقد تحقق السلام بالفعل مع كثير من الدول العربية، وحتى نحقق السلام، نريد تحقيق السلام كذلك مع الفلسطينيين، وهذه قضية لا ينبغي نسيانها. وهذا السلام ينبغي أن يقوم على أساس حل الدولتين مع بعضهما البعض في سلام وأمان، ويضمن كافة الحقوق. هذا لا يأتي من السماء فجأة، ونحن هذا سوف يأتي فقط من خلال المفاوضات الحقيقية حتى نصل إلى صياغة تفاهم، وينبغي أن نحاول أن نرجع كلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وفيما يتعلق بفكرة تصاعد العنف، هذا
في واقع الأمر يؤكد أن الحل الوحيد هو في المفاوضات. نحن بالفعل لدينا قلق ومخاوف من فكرة هذه الأحداث العنيفة المتصاعدة، وأعتقد أننا حينما كنا في شرم الشيخ تناولنا هذه القضية وتطرقنا إلى آليات تحقيق السلام، ونحن نتطلع إلى الجهود المصرية من أجل تخفيض حدة العنف، ونحن نتعاون مع الجانب المصري في هذا الإطار ومع كثير من الهيئات الدولية حتى نستطيع أن ننهي هذا الصراع وأن نحيي مرة أخرى عملية السلام حتى يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط. ونحتاج إلى جهود في هذا الإطار، ونحتاج إلى الجهود المصرية. مصر بالفعل دورها دور مركزي ورئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه، وعملية السلام لا يمكن أن تنطلق إلا بمصر أولا، فمصر تلعب دورا أساسيا في هذا الإطار، ونحن نتطلع إلى الدور المصري وسوف ندعم هذا الدور بكل قوة، وسوف نستمر كذلك ببذل الكثير من الجهود حتى نستطيع أن نحقق الهدف في نهاية المطاف. Mr. Samir Omar from Sky News. سمير عمر قناة سكاي نيوز عربية. سؤال معالي الوزير. My question to the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sameh Shoukry, when we talk about the importance of the recent developments in Sudan and its effect and its repercussions on the Egyptian state, and what did you discuss with Mr. Joseph how to putting a mechanism to support the affected countries that are hosting the Sudanese refugees, and what are the visions of the Egyptian side to get out of such a dilemma, especially for such an important meeting between the two sides, the Sudanese and the Egyptian sides, and regarding the current situation in Sudan. Mr. Borrell also, he said, after meeting with the Secretary General of the Arab State League, that readmission of Syrian file, he also mentioned that there is European reservation regarding the readmission of the Syria, so we would like to listen from you, Mr. Minister. Regarding the situation in Sudan, I think that the situation in Sudan, we talked about that with my guests. We have mutual understanding about the repercussions and the effect of this issue on the Middle East stability and also on the security of the Red Sea, and also on how to, and also countering terrorism, and how to achieve peace and put a limit to chaos. So all of these points are reflected on the Sudanese people as well. And we have to realize also the historic relations between Egypt and Sudan, such integration between both countries, and especially when it comes to the historic and the geographic integral part. So this is something that could have a direct impact on all the neighboring countries. And I think that we are increasing all efforts to put an end to the violence and inviting all parties to sit together and to discuss the disagreements between all of them in order. And I think that we also invited the African Union, and the European Union also can play a critical part here, and in order to build a channel to invite and to bring all parties together. We would like also to find a way to put an end for violence, and also to overcome the obstacles and how to restore security
and to help the Sudanese state and to pave the way for a brightful future and also to achieve the mutual interests between both sides. Egypt is also understanding very well the situation in Sudan and also on different levels with different, and we handled in our talks how can we find solutions and how to continue the political negotiations and how to deal with different issues from realistic perspective that can achieve the interests of the Sudanese interests. And we are exerting efforts, and I think that we can also reach positive communication with the neighboring countries and coordinating with all neighboring countries, confirming that we should have a unified vision to overcome the current situation from realistic perspective, as I said, in order to deal with the key issues and especially preserving the Sudanese people and its capabilities. And Egypt is aware about that. And we are opening the doors for the Sudanese refugees because we understand the situation and we understand how critical is it. We also are aware about the economic impacts, and we are here hosting in Egypt a very big number of refugees for other neighboring countries because of the economic circumstances or political circumstances. And in this way, and they are here living in Egypt in a very free way. And I think that Egypt can also exert a lot of efforts. The EU High Representative also talked about the assistance and the support. We also talked about Egypt's hosting of such a very big number of refugees, and we are looking forward for more cooperation that can meet the ambitious visions. And also Egypt is also aware about shouldering the responsibility, and this is very critical and very sensitive issue, especially when it comes to the European elections. So there are different interactions and discussions about that in order to find what is the optimal way for cooperation. So Egypt is hosting very big number, and we are doing that because we are committed of such international pledging that we have, and also based on the historic vision of caring the neighboring countries and taking care of such refugees. And we also look forward for more cooperation, because at the end it's a joint interest. Egypt is becoming a destination place, and if we are facing obstacles, then we also find the support from different sites like European site. And I think that we need to deal in a pragmatic and practical ways. And as I said, and as I talked with the EU High Representative, they are providing support, and we need to find also other resources that can contribute more and more in this issue. As to the meeting that was supposed to be held in the Arab League and also the European Union, it's a development that's happening that could have more than 27 countries and more than 21 Arab countries, very deep relations between all sides that can help both sides in bilateral
talks and bilateral negotiations, we can make such connections and such relations to be stronger, especially on the economic levels. And also the readmission of Syria, it was a decision unanimously taken by all the members in the Arab League, and it was prepared by preparatory discussions with Saudi Arabia, with Jordan, with Iraq, and also we had also the Syrian foreign minister participating, and we wanted to pave the way for more successful future and also to achieve what is the best track here in order to normalize the Syrian-Arab relations. And also we focused on the security resolutions, Security Council resolutions, and also some other decisions that can be very effective for the Syrian people. We also are appreciated by European partners that there is interest and for such historic relations. The last meeting was held 4 years ago, and I think that this is a great opportunity, and we hope to build something more brightful future that can help in this regard, and especially on the institutional levels between the two groups, and with putting in our consideration between Egypt and the Arab states. They are so much caring for the Syrian people. As you know, that Syrian people suffered a lot in the past few years, and we wanted to find a solution for such suffering, and how to find the best mechanism here in this regard that can restore the stability once again, and how can we achieve that level of security, because Syrian people, they deserve the caring in order to overcome the crisis. The last question, Mrs. Sarah Shalaqani from a Dastur newspaper. Mr. Minister, you came in the morning today from a visit to Russia. Could you tell us what is your evaluation for such a visit after coming back from Moscow? As you know, that we have a plan, we have a vision. It is also an African vision, and this is one unified stand to achieve peace and to overcome the crisis between the Ukrainian side and the Russian side. And so the main target here is to listen to both sides, the Ukrainian side and the Russian side, and also at the same time to explore what are the ways that we can use to put an end to the war and to overcome the challenges and to bring all parties for negotiation, because any military conflict should be ending by peaceful ways. And one of the ways here that we use is the United Nations Charter. We understand how complicated is the situation, but we also understand what are the repercussions of this crisis on the African side, especially the inflation rates, the food security, and the energy security as well. All of these repercussions of such a conflict affected the African states, and I think that this is the right time now to find a way to achieve the global stability and to work together that can be achieved on peaceful channels. We had meetings
on the levels, the presidential levels for both sides, listening to different comments. We also explained our vision, our African vision of how can we achieve a breakthrough in this crisis, how to find political solutions. This is the first attempt for efforts here, and we are expecting to have fruitful discussions and fruitful outcomes, and we hope also to have such outcomes, positive outcomes at the end. As you know, that Africa is representing 25% of the world community, and we are so much concerned about such issues that can go beyond the geographical dimensions and to achieve at the end peace and stability in the world. Thank you very much. Thank you.